Good morning, dear students. Today we are going to study continuation of last class. Last class, what we have studied, dear students, passing of journal entries in case of admission of a partner. That also related to revaluation. See, we have already studied about what is the meaning of revaluation account. Revaluation account is a nominal account which is prepared to find out revaluation profit or loss at the time of admission of a new partner. Then one more thing you have to remember, revaluation profit or loss must be distributed to old partners in their old profit sharing ratio. So these are the things we have studied in last class. So last class we have also known about the preparation of revaluation account and finding revaluation profit or loss for the purpose of distributing to old partners in their profit ratio. Okay, students. Now, after revaluation account, what we will do now, we will prepare capital account. See, revaluation account profit or loss, that is the balance we will get in revaluation account after its preparation. So, revaluation account profit or loss must be transferred to partners capital account. That is the rule of partnership. So now we will understand how to prepare capital account. So what is the meaning of capital account, dear students? Capital account is prepared to know the total benefit or total amount due to all the partners. Mainly, capital account is prepared to know the total amount due to all the partners. Total amount means what, dear students? First of all, how much amount they brought. The amount or initial investment bringing by each partner into the business, that is called a partnership, that is called a capital in partnership. So now we will try to understand about the preparation of capital account. See, capital account, first of all we have to enter opening balance. Opening balance will give in the balance sheet as it is given in the question. So that one we have to write here. Then goodwill. What do you mean by goodwill, dear students? Goodwill is an intangible asset, or it is a reputation of business or establishment of business. So goodwill amount bringing by new partner must be shared or distributed to old partners in their old profit ratio. That one is here. Okay, goodwill. Then profit. This profit means there will be a past profit which is given in the liability side of the balance sheet. That one we have to distribute according to the old profit sharing ratio. That profit is called a past profit. See, reserve. Similarly, like a past profit, we will be given reserve, general reserve, any reserve item will be given in the balance sheet. That one we have to distribute in old ratio to the old partners. That is called reserve. Then revaluation profit. Revaluation profit is the profit which is obtained from the preparation of revaluation account. That one we have to take care. Okay, so see, next provident fund. Provident fund, it is the benefit receiving by the partners from the firm. That is called a provident fund. That one we have to distribute in the old ratio. So these are the items, necessary items which are coming in the credit side of the capital account, partners capital account. See, one more thing I want to tell you. Capital account crediting items means whatever the amount they are receiving, they means partners, they receive that time now partners amount or benefit or money will be increasing. So their balance, capital account balance will be increasing. So that is why we are crediting whatever the items which tries to increase the capital account of a partner, all those items we should be credited in capital account.
See, whatever the items which decrease the capital account, loss, revaluation loss, past loss, okay, then drawings, interest on drawings, everything will be coming here. So I am not written here, drawings and interest on drawings. Now we will find out after entering credit items and debit items, we will take the new balance. How to take if credit side is more and debit side will be less, we will take a difference here, that is credit side minus credit side minus debit side. Okay, we will get a difference. So this difference we will write here. This difference we will write here. This is the capital account balance. What is the meaning of this balance carried down? Balance carried down means a closing balance. Brought on means opening balance. So now we got this much amount. What is the meaning of this balance? This much amount will be receiving by partner from the firm. Next, preparation of cash account. Preparation of cash account, it deals with the what is the present cash balance of the business. For example, in the given balance sheet, there will be a cash account and bank account. So not only that, a new partner will bring his capital in the form of cash and his share of goodwill in the form of cash. All those cash items we have to add up. See, cash in hand, cash at bank, cash bringing in the form of capital, cash bringing in the form of goodwill. Okay, so these are the items you have to add up and get the total. That total will be taking in balance sheet. Next, we will study about balance sheet. What do you mean by balance sheet, dear students? Balance sheet is the statement which shows financial position of the business in terms of assets and liabilities. For any business, there will be a balance sheet. So assets will be showing on the right side and liabilities will be showing on the left side. See, two sides of the balance sheet must be tally. Otherwise, business having some problem or some malpractice or whatever the adjustments we have done in revaluation account, capital account, sometimes it may be wrong. So, how to prepare balance sheet? Now, I am going to tell about the preparation of balance sheet. Balance sheet. See, students, please listen here. I'm just drawing the statement here, balance sheet. Balance sheet. See, balance sheet. Balance sheet. Okay. See, this is the format of balance sheet. Dear students, you can listen here. This is asset side. Assets. This is liabilities. Okay. See, almost all assets we will take here. For example, revaluation account debited asset value. It is a case of loan. So first of all, we will enter cash balance here. Then debtors we will enter here. After deducting the decreased value, we will enter each and every asset. Then stock. This also, if stock value is increasing, we have to add up in the balance sheet. That will be given in the revaluation account credit side. If debtors is decreasing, it will be given in the revaluation account debit side. That one you have to deduct. Decreased item you have to deduct. Okay, decreased item you have to deduct. Increased item you have to add up. Increased item you have to add up. This is the case of entering the items in the balance sheet. After entering almost all items, then you have to make up total in asset side. Then liability side you have capital account balance. Capital account, how many partners are there?
For example, A and B, their capital account closing balance which we got now will be entering here. Then sundry creditors, bills payable, loan, almost all items. If creditors are increasing, that one we have to add up here, add up and take care. Then if any liability is going to decrease, that one we have to deduct here. Okay. Then this is the way of preparing balance sheet. I will give one example in next class. So now we have to sum up the information. In short, now we have already studied about the preparation of journal entries. This is in case of admission of a partner. Then preparation of journal entry, preparation of revaluation account, preparation of partner's capital account, preparation of cash and bank balance for knowing the correct bank balance, and last at the final stage balance sheet. Okay students, now I'm going to tell in Malayalam. Partnership accounts ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സമയത്തുള്ള കണക്ക് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക, ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു വന്നത്. ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നതിന് കണക്കായിട്ട് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം. പുതിയ പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും, പുതിയ പാർട്ട്ണർ ഗുഡ്വിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പഴയ അസറ്റ്സ് മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയും കുറയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കൂടുന്നതിന് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയും, കുറയുന്നതിന് ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം. ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ റിവാലുവേഷൻ സംബന്ധമായ ജേണൽ എൻട്രി റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് റിവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ കിട്ടണം. റിവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കുറവായിരിക്കണം. ലോസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കൂടുതലും ക്രെഡിറ്റ് കുറവായിരിക്കണം. ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ലോസ് ആയാലും ഇത് നമ്മൾ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോ പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ആക്കണം. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തരണം. എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റാ വരിക, ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ എഴുതണം. പിന്നീട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഗുഡ്വില്ലിന്റെ ഷെയർ, ഈ പുതിയ പാർട്ട്ണർ ഗുഡ്വിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതേപോലെ ഗുഡ്വില്ലിന്റെ ഷെയർ, പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടിന്റെ ഷെയർ, പാസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, പ്രസന്റ് റിവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ്, ഇങ്ങനെ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൂടാനിടയാക്കുന്ന, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനിടയാക്കുന്ന, ജാസ്തിയാകാനിടയാക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ. അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കുറയാനിടയാക്കുന്ന ഐറ്റംസ്, ലോസ്, പാസ്റ്റ് ലോസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് പുതിയ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ പുതിയ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ആക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ എത്രത്തോളം ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിയാനാണ്. പഴയ ക്യാഷ്, പഴയ ബാങ്ക്, പുതിയ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ക്യാഷ്, ഗുഡ്വില്ലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ക്യാഷ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ആഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമുള്ള ഈ ക്യാഷ് മുഴുവൻ ആഡ് ആക്കിയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഐറ്റം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ആകുന്നത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് കുറക്കണം. ഉദാഹരണം, സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ 10,000 തന്നിരിക്കുന്നു പഴയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ, സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ 2,000 കുറയുന്നത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾറെഡി 2,000 ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഡെബിറ്റിൽ. അതായത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം, സ്റ്റോക്ക് 10,000 ഇന്നർ കോളം, ഉള്ളിലത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ലെസ് ഡിക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 2,000 എഴുതിയിട്ട് 8,000 മാത്രമേ സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ. ഇതുപോലെയാണ് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നത്. ഒരു അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പഴയ വാല്യൂന്റെ കൂടെ ഇൻക്രീസ് ആയ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ ആഡ് ആക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ഔട്ടർ കോളം കാണിക്കുക. ഇത് തന്നെ ലയബിലിറ്റിന്റെ കാര്യം. എന്നിട്ട് അസറ്റ് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് അത് ഫില്ല് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് വരിക, പഴയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുക. അതിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ലോണ്, ബിൽസ് പേയബിൾ, ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്നെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം ആദ്യം എടുക്കുക. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുക. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് ആഡ് ആക്കേണ്ടത് ആഡ് ആക്കുക, ലെസ് ആക്കേണ്ടത് ലെസ് ആക്കുക. ലാസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എടുക്കണം. Dear students, please like my channel and you have to subscribe, share it to the needy persons.
Okay, students, if you have any doubt, you can ask. I will come back to the class again in the next day. So, till then, goodbye. Okay, students, I'm stopping here.